to be alive in human history. Какой прекрасный момент сейчас происходит в истории нашей компании. Some of you know I just released a new book called Risky is the New Safe. Многие из вас наверняка знают уже книгу, которая называется «Риск – это новая безопасность». And the book is about how the world is changing. Это книга о том, как меняется наш мир. And how this change is accelerating so rapidly. И как быстро происходят эти изменения. And how this accelerating change is going to cause some very serious challenges. И как эти изменения могут дать нам все новые и новые вызовы. And then how those challenges are going to create some of the most amazing opportunities in human history. А с новыми вызовами появятся новые возможности в истории человечества. And I have to say that this book has really struck a chord of resonance with people. Эта книга относится к многим людям, живущих на нашей планете. And when I landed in Kiev last night, I checked my email. И как только я приземлился в Киеве вчера вечером, я проверил свою электронную почту. And the first email I got told me the book is now a New York Times bestseller. Первое, что я прочитал, это то, что книга стала бестселлером в New York Times. It's going to debut on the list that comes out on Saturday. It's going to debut at number 10 on the list. Еще неделю назад она была номером 10 в списке, а теперь она уже бестселлер. Now this book is a pretty mind-bending exploration of all of these amazing things that are going to happen in the future. Эта книга описывает широкие возможности для нашего с вами будущего. We look at biogenetic engineering and cloning. Она рассказывает о клонировании, о биоэнергетике. Social media, mobile app, the cloud and other technology. Мобильных приложениях, многих цифровых программах, о новинках. I predict the euro will collapse and there'll be government shakeups and unrest. Я в этой книге предсказываю мировой кризис, кризис в правительствах разных стран. And then all of the tremendous opportunities that will be created by all of these changes. И как следствие всех этих изменений, я предсказываю прекрасные возможности, которые могут произойти с нами. Some of these changes are so cataclysmic, they're more important than anything that has happened in the last 1,000 years. Некоторые из этих изменений настолько уникальны, что такого еще не происходило ранее. So here's the thing I want you to understand. If you could go back and be in that DeLorean car in the movie Back to the Future with Michael J. Fox, you remember that movie? Okay, so if you could go back and be in that car and pick a date in the future, this is where you would want to come. Если вы вспомните фильм «Назад в будущее», то вы поймете, о чем я говорю. Because there's never been a better time to be alive, never been a better time to create wealth than today. Потому что больше не будет такого времени, как сейчас, для того, чтобы создавать богатство. There's never been a better time to go from broke to multi-millionaire than today. Не будет такого времени, когда вы, кроме как сейчас, когда вы сможете создать богатство от разрушения к мультимиллионеру, а также к миллионеру. And there's never been a better company to do it with than Agile Enterprises. И больше не будет такой компании, кроме Agile, для того, чтобы это сделать.
So for our session today, I'd like to talk about Agile and some of the things going on with it and what makes it such an extraordinary opportunity. Сегодня я хотела бы поговорить об компании Agile, о том, что происходит в компании и о том, какие ждут нас изменения. The first thing you would look at, I think, with any company would be the people. Первое, о чем бы я хотела сказать, что любая компания невозможна без своих сотрудников, без людей, которые в ней участвуют. People always ask me, if I started all over again, what would be the first thing I would look at in any company? Люди часто меня спрашивают, что первое я должен сделать в любой компании. Most people think it's the compensation plan, but it's not. Многие думают, что это компенсационный план, но это не так. Most people think it's the product line, but it's not. Многие думают, что это продукт, но это не так. And I think for most people it would be one of those two things. А многие колеблются между этими двумя вещами, не могут определиться. But not for me. Но только не я. Because the first thing I would always look at is the people. Потому что первое, на что я смотрю в любой компании, это люди. Because when you have good people, it makes everything else good. Потому что если компания будет состоять из хороших людей, то компания будет процветать. If you have bad people, it makes everything else bad. А если же люди будут плохими, то дела будут идти все хуже и хуже. So when you look at Agile and you look at Craig Bradley, Jeff Higginson, Jeremiah Bradley, you're looking at some very extraordinary leadership. Если вы смотрите на таких людей, как Крейг Брэдли, Джеремайя Брэдли, то вы смотрите на очень неординарных людей, на очень неординарную модель управления. And when you look at this area of the world, the leadership we have with Vladimir all over this region, huge, big factor of positive support. Также у нас есть такой лидер, как Владимир, который также очень ярко участвует в деятельности нашей компании и развивает ее. And when you look at Vera Menchikova, Ata Mamedov, our guy right here, Alexander, we've got some really amazing field leaders. Также мы имеем таких прекрасных лидеров, как Вера Меньшикова, Александр, который выступал сегодня перед вами, Ата Мамедов. Я думаю, вы это поняли. Don't mess up that guy's name. That's the Godfather. So, but if you're a guest and you're looking at Agile for the first time, let's talk about some of these categories and what Agile has to offer. Ну давайте для начала поговорим о том, из каких категорий состоит Agile. Now, of course, product line is an extraordinarily important factor to consider. Действительно, линия продукта, которая есть у нас, она очень важна. When you look at the profession of network marketing, not all products are ideally suited for our business. Если посмотреть вообще на рынок сетевого маркетинга, то не все продукты подходят для нас. Some products are great products in the retail chain or in the online space, but they don't really make good products for network marketing. Некоторые продукты хорошо использовать в розничных продажах, в интернет-магазинах, но они не подходят для сетевого маркетинга. Kleenex, this is a very good product, and I need one right now because I have a sinus infection from too many airplanes. Носовые платочки – это очень хороший продукт для розничных продаж, потому что, поскольку у меня насморк, они мне очень пригодились в дороге и сейчас. So great product, just not a good product for network marketing. Продукт великолепен, но он не подходит для сетевого маркетинга. Tires are a great product. I put tires on all my cars. Шины – это также хороший продукт, они стоят на всех моих машинах. They're just not a good product for network marketing. Но их невозможно продавать через сетевой маркетинг. Here's the best kind of products for network marketing. Сейчас я вам расскажу о лучших продуктах, которые можно продавать в сетевом маркетинге. Products that are unique, exclusive, and highly consumable. Это продукты, которые являются уникальными, необыкновенными и неповторяющимися. Products that create
measurable, quantifiable, tangible results. Продукты, которые влекут за собой невероятные результаты. Products which create an emotional attachment to the people who get those results. Продукты, которые несут в себе эмоциональное удовлетворение для людей, которые ими пользуются. Products that help people feel better, look better, feel younger, look younger. Those have always done extraordinarily well in our profession. Продукты, которые помогают людям чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и вообще помогают людям просто лучше жить. And Agile did something quite extraordinary, and that's with this breakthrough development of gel matrix technology. Agile совершила прорыв в производстве подобных продуктов. Now, Agile didn't invent a new product, they invented a new product category. Agile создал новую продуктовую категорию. They invented a new delivery mechanism. Agile создал новый механизм работы. Because what Agile did is they solved the problem of pills and tablets. Agile перестал использовать таблетки или же пластиковые капсулы. Obviously, there's many children, many elderly people, others who simply have a hard time swallowing pills and capsules. Я много раз наблюдал, как люди пьют капсулы или таблетки. But that wasn't the really big issue. The really big issue was assimilation or absorption. Но на самом деле не важно, что ты пьешь, важно, насколько это впитывается в твой организм, насколько это важно для организма. Study after study has shown that most of the type of vitamins and mineral tablets for sale in health food stores and supermarkets simply pass through the body with very little or none nutritional value. Я много раз видела, что витамины и минералы, содержащиеся в некоторых продуктах, не настолько впитываются в организм. And so there's a lot of people spending a lot of money in the supplement field that weren't really getting nutritional value from it. А есть такие продукты, которые действительно несут в себе очень большую пользу для нашего организма. So Agile had a very simple but very profound idea. У Agile идея на самом деле очень простая, но очень в то же время превосходная. Isolate individual things, elements that we knew were good for the body. Выделить именно те элементы, которые будут действительно нужны нашему организму. Это идея Agile. Vitamins, minerals, antioxidants, enzymes. Витамины, минералы, антиоксиданты. And then suspend them in a gel matrix so our body could process that. Все эти элементы были соединены в один гель для того, чтобы наш организм мог его прекрасно поглощать. Now this gel matrix is actually composed of soluble and non-soluble fiber, so the matrix in and of itself is very nutritious and healthy for you. Все эти продукты являются очень важными для нашего организма. And then when you bind these particular good ingredients with it, it allows your body to process and receive the maximum absorption. Употребление всех этих продуктов влечет за собой максимальное поглощение витаминов и минералов в вашем организме. Scientific studies at independent places like the Mayo Clinic have validated that this gel produced the best results for people to get nutrients from their supplements. Многие ученые уже подтвердили то, что витамины и минералы, содержащиеся в наших гелях, они действительно намного быстрее и лучше впитываются организмом. We have some of these gels which are simply extraordinary.
Некоторые из этих гелей являются действительно необыкновенными. Exo, the antioxidant, the min, the vitamin mineral, these are very solid products, produce great results. Такие продукты, как, например, мин, они содержат в себе очень большое количество компонентов, и они действительно несут в себе очень большую пользу. But then some of them are really, really breakthrough products. А некоторые из них являются просто прорывом. If you take the product Flex, which is for joint and cartilage issues, pain relief. Так, например, продукт Flex, который восстанавливает соединительные ткани. There's people who've been in pain for 20 years that even narcotics did not help, and they have seen amazing results with Flex. Люди, которые 20 лет не могли ничего сделать со своими суставами, употребляя Flex, получали невероятные результаты. The Umi product is another one. Here's a product that literally is food for your immune system. Такой продукт, как Юми, он, опять же, необыкновенный, и он действительно, можно его назвать как еда для нашего иммунитета. The thing with these products like Umi, the active ingredient in that product is fucoidan, which comes from algae, from the ocean. Активный компонент продукта Юми является фукоидан. So again, we didn't invent fucoidan, we just found a better delivery mechanism. Употребляя данный продукт, мы получаем огромную отдачу от нашего организма. And when you really look at it, what Agile has done is in the wellness space, they did the same thing that Apple did in the music space. Компанию Agile можно сравнить с компанией Apple. Agile совершил такой же прорыв в своей сфере, в сфере wellness, так же как Apple в одно время совершил в своей сфере. See, Apple didn't invent music, they just invented a new delivery mechanism for music. Apple создал не саму музыку, а Apple создал именно механизм для доставки этой музыки к людям. And they revolutionized the music business in the process. И они сделали просто революцию в музыкальном бизнесе. Agile didn't invent nutrition, they just invented a new delivery mechanism for nutrition. Agile также не изобрел пищевые добавки, а изобрел новый способ доставки их в организм. And as a result, they have revolutionized the wellness business. И таким образом Agile совершил революцию в индустрии wellness. Because what Agile has done is they have created a product line which speaks to a very important issue in the world today. Что сделал Agile? Agile создал линию продуктов, которая в данный момент является самой обговариваемой в мире. And this issue is one of the most insidious threats to our health and wellness that we've ever seen. Agile также является компанией, которая изобрела продукты, которые можно употреблять, не боясь. And this is the percentage of our diet that is now coming from substandard sources. Это продукция, которую можно назвать в какой-то мере диетической, и она поступает в ваш организм достаточно легко. Think about the percentage of our diet which actually is not even really food. Давайте вспомним о том, что не является едой на самом деле. Things like cake and cookies and chips that the commercials tell us they're food, but they're not real food. Такая еда, как чипсы, печенье, крекеры, они на самом деле, мы их называем едой, но на самом деле это не еда. This is literally fake food. It's manufactured substances which we eat and fills our stomach, but doesn't provide us
with vitamins, minerals, enzymes, antioxidants that we need. Такая еда не приносит в наш организм ни витаминов, ни минералов, ни антиоксидантов. Она просто заполняет наш желудок. The percentage of fake food in the diet in the developed world is a very large number. Процент такой вредной еды в нашем мире очень-очень большой. Then look at the percentage of frozen food in our diet. Давайте также рассмотрим замороженную еду. Does anybody really believe that if they buy a plastic bag which has frozen green peas in it or frozen green beans in it, that it has the same nutritional value as eating those vegetables from the garden? Неужели кто-то верит, что в замороженной еде можно найти необходимые витамины, минералы и прочие полезные вещества? So what percentage of our diet is frozen food? Какой процент замороженной еды мы едим? Then let's talk about fast food. А теперь давайте поговорим о фастфуде. McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Taco Bell. Макдональдс, Бургер Кинг, Пицца Хат и многие другие. Does anybody believe that that's as healthy as eating fruits and vegetables and nuts? Неужели кто-то верит, что полезнее есть питаться в данных заведениях, чем кушать фрукты, овощи и орехи? That food is killing us. Подобная еда просто убивает нас. We are digging our graves with our teeth. Мы сами себе копаем могилу своими же зубами. Then there's a fourth category, one that nobody talks about. Есть также четвертая категория, о которой обычно не говорят. Microwaved food. Еда из микроволновок. Now, when I talk about this, there are people who think I'm crazy. Многие люди говорят, что я сумасшедший. They think the microwave is the greatest invention in the world because they just take something from the refrigerator and in 30 seconds they cook it and heat it up to make it warm. Они считают, что микроволновка — это самое великое достижение человечества, и что это настолько легко просто достать еду из холодильника, бросить в микроволновку, и через 30 минут, а то и меньше, пожалуйста, ужин готов. This is radiation. Это радиация. This is the stuff they had at Chernobyl. Это все последствия Чернобыля. This is the stuff they bury in the ground in containers that have cement walls 15 feet thick that they say needs to stay buried for 25,000 years. Неужели вы думаете, что если они упаковали, закрыли все саркофагом Чернобыля, то радиация не распространяется? Для того, чтобы она исчезла, нужно 250 тысяч лет. Now we have people who go to the electronics store and they buy a machine to put that radiation in their food. А сейчас многие люди просто идут в магазин и покупают эту же радиацию и используют ее, приготовляя себе пищу. I think I'm the last guy left in America who does not have a microwave. Я, наверное, последний парень в Америке, который не имеет микроволновки. There's no way in the world I would ever allow a microwave in my house. Are you kidding me? Я объявляю это по всему миру, что я не имею микроволновки. Вы что, шутите? But let me tell you, like I say, I'm a lonely guy because everyone in most of the developed world has a microwave in their kitchen. Можно сказать, что я просто одинокий, потому что у меня нет микроволновки, она есть у каждого в доме. So what percentage of your diet in the developed world do you think comes from fast food, frozen food, fake food, microwave food? Как вы думаете, какой процент еды вы получаете из еды быстрого питания, из еды, приготовленной в микроволновке? Then we can introduce another one.
genetically modified food. Также есть еще один вид еды, это генно-модифицированная еда. Where they have changed something in a laboratory to make the shelf life be longer. Когда внутри продукта что-то меняется для того, чтобы он подольше сохранял свою свежесть. Where again, they take this radioactive material that needs to be buried for 25,000 years, and they treat it with food because it makes it last longer on the supermarket shelves. Опять же, они берут эту еду, ложат в нее радиацию и продают ее вам. Ту радиацию, которая должна исчезнуть через 25 тысяч лет. So take all of those categories of food, what percentage of the diet in the developed world are they? And I would suggest for most people it's somewhere between 92 and 99%. Если брать статистику, то процент такой вредной еды в нашем мире, особенно в развитых странах, составляет от 90 до 99%. And for some people it's 100%. А для некоторых людей это вообще 100%. Do you realize there are 5 and 6 and 7-year-old children who have never eaten a piece of fruit? В нашем мире есть даже такие 7-8-летние дети, которые до сих пор не пробовали ни одного кусочка фрукта. They went from baby formula to Happy Meals, and they never saw fruit in the process. Они употребляли детскую еду, а потом сразу перешли на Happy Meal из Макдональдсов. И они даже не знают, что такое нормальная еда. And if you gave them a pear or a peach or a bowl of fresh strawberries, they couldn't eat it unless they put sugar on it because their taste buds are so desensitized. Если ты дашь такому ребенку персик или любые ягоды, он не сможет их есть. Или же будет есть, но нужно будет посыпать сахаром, потому что он не ощущает настоящего вкуса фрукта. So this is a very hard trend we have seen all over the world as countries develop. The percentage of their diet, fake food, fast food, frozen food, microwave food, has just very hard linear trend become a bigger and bigger and bigger percentage of their diet. И, к сожалению, процент такой вредной еды в нашем мире все увеличивается, увеличивается и увеличивается. And as we have watched this trend of suspect food rise, we have seen degenerative diseases rise the same way. И если мы посмотрим на то, как растет процент вредной еды, мы также увидим, что с ростом употребления вредной еды растет также и рост заболеваний. High blood pressure, high cholesterol, Высокий холестерин, heart attacks, strokes, сердечные заболевания diabetes, obesity, и другие заболевания кишечника, and all forms of cancer. все формы рака. All just moving up the chart, just the same way this percentage of all these subpar foods have moved up the charts. Количество данных заболеваний все так же увеличивается и увеличивается с тем, как мы увеличиваем употребление вредной еды. Agile has an answer for that. А у Agile есть ответ на данный вопрос. This gel matrix technology really provides an important role in the market right now. Agile может предоставить необходимые продукты на рынок для того, чтобы уменьшить вредное влияние на наш организм. We know people need more fruits and vegetables and nuts in their diet, but they're not getting them. Люди знают, что нужно есть больше фруктов, овощей, орехов, но они это не делают. We know they need the nutrients and antioxidants they get from those, but they're not getting them. Люди знают, что им нужно получать больше питательных веществ, антиоксидантов, но они их не получают. One gel pack of Agile Exo
is the equivalent of 5 servings of fruits and vegetables. Употребление всего лишь одного пакетика экзо заменяет прием 5 разных фруктов. One gel pack of Agile Min is like 50% of all of the vitamins that you and minerals that you would need in a day. 100% in some cases. А пакетик Мина заменяет 50%, а в некоторых и 100% нужной нормы витаминов и минералов, которые вы должны получать. So here's a product that fits all of the criteria for network marketing. Эти продукты обладают такими критериями, которые необходимы в сетевом маркетинге. And it fits the perfect need of the world right now because of our diet. Эти продукты сейчас являются действительно необходимы для нашего мира. It's portable, it works for today's lifestyle. Они продаваемы, они работают на нашу жизнь дальнейшую. Put it in your purse, put it in your golf bag, have it in your desk at work. Ложите их в свой рабочий стол, в свою сумочку, в свою сумку, которой вы ходите в спортзал. Take nutrition and wellness anywhere you go, even in today's hectic, busy, fast-paced lifestyle. Употребляйте необходимое количество питательных веществ и витаминов где угодно, независимо от того, насколько вы заняты. So when people eat the Agile products, they see the results of the Agile products. Когда люди употребляют продукт Agile, они видят результаты. They can measure their cholesterol. They can measure their blood pressure. Они могут уменьшить уровень холестерина в организме, также могут уменьшить кровяное давление. They can see the pounds they lose when they do the Agile Fit Challenge. Также люди могут уменьшить свой вес, когда употребляют программу Fit Challenge. Funny thing I noticed today. Сегодня я узнала одну смешную вещь. Just a little thing, but it was important to me. Это не настолько важно, но не очень интересно, но очень важно для меня. I noticed I went to a new notch on my belt. Я стал застегивать свой ремень на одну дырочку подальше. That's because this week, all this week, I have been under 200 pounds. Every day I weigh myself, I'm at 199 pounds. А это все потому, что на этой неделе я контролировал употребление калорий в своем организме. My goal when I got on the Agile Fit Challenge was I wanted to get down to 200 pounds. Моей целью, когда я начал употреблять программу Fit Challenge, было уменьшить свой вес до 200 фунтов. I haven't been under 200 pounds in 15 years. Я не был в данном весе с 15 лет. And now I am. А сейчас это так. If you look at Jeff Higginson, if you look at the Brian and Deb and the people in the Agile Fit Challenge, and you look at the huge amount of weight those people have lost. Если вы посмотрите на всех людей, которые участвовали в программе Fit Challenge, то можно просто удивиться, насколько велика потеря веса, которая произошла. You understand, this is life-changing stuff. Вы должны понимать, что это изменяет нашу жизнь. If you look at Jeff Higginson, I mean, he was the #1 candidate to have a heart attack and die at his size. Еще недавно Джефф Хиггинсон был первым кандидатом на то, что у него будет инфаркт, учитывая его размеры. There's no way to prove this, and you can't even say it as like a recruiting thing, but common sense would tell you somebody like Jeff will probably live an extra 30 or 40 years because he lost that weight. Многие из вас, возможно, возьмут пример Джеффа как образец, потому что он доказал, что можно потерять и сохранить свое здоровье. And that's the thing about the Agile stories that people have.
The very best Agile stories will never be told. В Agile настолько много разных историй о том, как действует продукт и программа Fit Challenge, но самые лучшие из них пока не рассказаны. Because these are just the people who will live longer, be around for their children longer, be around with their spouse longer, because they got healthier. Потому что до сих пор есть много людей, которые хотят жить дольше, находиться с детьми, внуками дольше, с супругами. И пока есть такие люди, будет нужна программа Fit Challenge. These are people that would have died at an earlier age, which we don't know, but won't, because they got healthier. Люди не будут настолько в таком раннем возрасте умирать, потому что они будут становиться здоровее. Look around the world today. One of the first luxuries a poor person buys when they start to make a little money, they run out and they buy a microwave. Оглянитесь вокруг. Несмотря на то, что многие люди уже понимают, что нужно вести более здоровый образ жизни, но другие все равно покупают микроволновки. Look around you at the growth of McDonald's and Burger King and all of those fast food chains everywhere in the world. Оглянитесь, ведь сеть Макдональдсов и также других ресторанов быстрого питания до сих пор разрастается. Now that used to be a very uniquely American phenomenon. И сейчас это можно назвать очень уникальным американским феноменом. So whenever I travel the world a lot, whenever I traveled the world, I could always tell you who the Americans were. Где бы я ни был в мире, я всегда мог сказать, кто из людей американец. I could go to Paris, where I'll be Sunday night, and sit at the Café Rook, one of my favorite places, and just watch people down the street. And a block away, I could tell you who were the Americans. Даже находясь в Париже, сидя в своем любимом ресторане на высоте, который находится на высоте, я мог посмотреть вниз и сказать, кто из них является американцем. And I could tell you who the Americans were because they were the fat people. И я и вам могу это сказать. Американцы — это те, кто полный. I can't do that anymore. Я больше не могу с этим мириться. No matter where I go, Burger King, McDonald's, Wendy's, they've all been there before me. Везде, куда бы я ни приезжал, прямо передо мной открываются Макдональдс и Бургер Кинг. I was in Ljubljana, Slovenia, when they opened the first McDonald's there. Я был в столице Словении, Любляне, когда там открыли первый Макдональдс. Those cars were lined up for 15 miles to get a McDonald's hamburger. Очередь была настолько большая, это 50 миль. Это была очередь из машин, которые хотели попробовать еду из Макдональдса. And every time I see a new McDonald's, a new Burger King, a new Kentucky Fried Chicken, I just say, yes, this is money in the bank for us. И я говорил, что я знаю, что это такое, что это за еда из Макдональдса, Бургер Кинга, Kentucky Fried Chicken. Но они все равно говорили, что это наши деньги, это наше решение. This is like your annuity. This is your future business being created for you every time they open one of those chains. Как только открываются все новые и новые рестораны в подобной сфере, это означает, что появляется новая работа для нас. So we've got an extraordinary product line that really fills a need and a growing need in the marketplace right here, right now. Мы обладаем действительно уникальной линией продукции, которая будет разрастаться и будет влиять на рынок сегодня, сейчас и в дальнейшем. And this is a product line that will continue to grow in Ukraine, Belarus, Russia, Kazakhstan, all this part of the world. This will be huge growth.
Наша продукция будет увеличиваться в количестве в таких странах, как Украина, Беларусь, Казахстан. And I'm expecting big things from Belarus this year. But let me tell you what I told them in Houston when I came here from Houston, which was I was at the Mastermind event. Сюда я приехал из Хьюстона, где я проводил мастер-класс. This is a once a year, very important event that brings the leaders from all of the companies all over the world. Это очень грандиозное событие, которое происходит раз в год и собирает лидеров из всех компаний по всему миру. This was the 8th one this year, was Mastermind number 8. Это был 8-й мастер-класс в этом году. And we had people, I think, from about 60 different countries around the world. На данном событии присутствовали люди из 60 разных стран мира. More than 1,000 people, the top leaders in the network marketing profession. Более 1000 топ-лидеров сетевого маркетинга по всему миру. I'm the only person who's ever spoke at all 8 of these events. Но я единственный человек, который все эти 8 лет выступает перед ними. So I did a master class on leadership one morning. Я провел мастер-класс для лидеров утром. Which is what I'm going to be doing tomorrow for the supervisors and above here. Который был посвящен тому, что я буду делать, что я буду рассказывать супервайзерам здесь. But when I was in Houston talking to all these people from all over the world, I told them about this group. Когда я был в Хьюстоне и разговаривал с топ-лидерами сетевого маркетинга из всего мира, я рассказала о том, что я буду на выходных на Украине. And I told them I was coming here because I was talking about the strength of local leadership. Я им рассказывал о том, насколько сильные лидеры в данном регионе. And here's what I told all those people in Houston last week. И вот что я сказал всем людям в Хьюстоне на прошлой неделе. That percentage-wise, the group that I thought was going to have the biggest increase in my business is the country of Ukraine. Страна, от которой я ожидаю наибольшего прироста в свой бизнес, это Украина. I watch the trends, I watch the numbers, I know how hard you guys built to this event, and you're doing great things here. Я наблюдал за тем, как вы готовились к этому событию, наблюдал за цифрами, за статистикой, происходящей на Украине, и она превосходна. And we're going to do a big, huge regional event in July in Moscow. И будет огромное региональное событие в июле в Москве. And we need to have 1,000 people at least from Ukraine at that event. Нам нужно как минимум 1000 человек из Украины. You know, Agile has a cruise contest going on right now. I hate cruises, okay? I get seasick, so I don't like to be on boats. I'm going to go on that cruise, and I want to see you guys there with me. Также Agile организовывает круиз. Но я лично круизы не люблю, потому что у меня морская болезнь. Но я буду там, и я хочу видеть вас здесь. So we've got a really good thing happening in this part of the world, and everybody in Agile knows it. I've been telling people that I think 2013 is going to be the year for Ukraine. Очень хорошие события происходят в вашем регионе, особенно на Украине, и
я всем людям по всему миру говорю, что 2013 год для Украины будет просто потрясающим. And some of you were with me when I was here back, I don't know, in like 2007 I was here. And many of you are back here, leaders from that time who are back here with Agile. И я знаю, что некоторые из вас присутствовали здесь еще в 2007 году, и они вернулись в Agile и продвигаются сейчас внутри компании. So what's happened during that time? Let's talk about, since Agile started, end of, thanks very much, Sasha. By the way, this is the Vladimir Klitschko of Agile. Эту информацию Ренди также рассказывал в Хьюстоне. О том, что Саша это Владимир Кличко украинец. Yeah, that's what I told those people. Alexander, remember him. There's going to be big things from him. Запомните его, он достигнет великих высот. So anyway, let's talk about what's taken place in these 6-7 years now that Agile has been in the marketplace. Давайте поговорим о том, что происходило с Agile на протяжении последних 6 лет, когда она появилась на рынке. Because I think we're in such a better, stronger place than we have ever been in Agile history. В данный момент мне кажется, что мы находимся на наиболее высоком уровне развития с момента основания компании. A big part of that, of course, is this product line, which we've been talking about. Большое влияние на это имеет линия продукта, которая есть у Agile. We have some amazing products that really produce those measurable results that people can notice. У нас есть уникальные продукты, которые делают превосходные результаты с вашим организмом. And some of the new ones that'll be coming soon, like GSH, will have a big impact on your business in the months and years ahead. Также у нас есть новые продукты, которые вот-вот появятся на Украине, и они совершат очередной прорыв и увеличат ваши доходы. You look at the, You look at this Agile compensation plan, it really is a brilliantly constructed process. It's a brilliantly constructed structure. А посмотрите на компенсационный план Agile. Он действительно сложен просто невероятно. Он составлен невероятно хорошо. Does the single most important thing a compensation plan should do? Есть одна вещь, которую должен делать любой компенсационный план, так же, как и наш. Which is to reward people for taking the proper behavior. Компенсационный план должен вдохновлять людей на совершение все новых и новых действий. It rewards people to go down in depth and nurture and train and develop leaders. Данный план, он должен заставлять людей действовать, искать все новых и новых лидеров и готовить новых людей. So it produces duplication, it produces growth. Если будет дуплицирование, также будет и рост. Now I've been fortunate, I've been blessed, I've been the top income earner in the world for a number of years now. Должен признаться, что я еще не так давно в это тоже не верю. I didn't wear, I have about $150,000 worth of top income earner rings that I didn't wear today. Я уже получил в данный момент доход в 50 тысяч, который вложил в кольца, и сейчас, к сожалению, я их не одел. Because most of those rings I won when I was more fat, and they're too big now. Большинство из этих колец я купил, когда еще был более полным, и сейчас они просто с меня спадают. So I have to get them resized, right? Мне необходимо уменьшить их размер. But I'll bring them to the July event in Moscow. Я их привезу обязательно в июле в Москву.
Now, I'm proud of those rings and for being that top income earner, but what I'm most proud about is that means I won that award because I helped the most people reach success. Я очень горжусь тем, что у меня есть такое большое количество данных колец, потому что это означает, что рос мой доход, и я хочу показать людям, что возможно расти, возможно получать такой доход и иметь такое количество колец. Because of the way the plan is designed, because of things like the leveraged matching bonus, you get paid in direct proportion to the number of people you help reach success. И насколько хорошо вы будете рассказывать людям о том, какие есть бонусы в компании, насколько хорош кумулятивный бонус, люди смогут понять и зарабатывать все больше и больше. So the Agile has the important things. It has the first order bonuses and the retail profits, so people can start to earn money right away. В Agile есть такие бонусы, как быстрый старт, которые позволяют людям начинать зарабатывать быстро. It has things like the executive bonus pool that provides some transitional income as you're building the business. Также есть групповой бонус, кумулятивный бонус, которые оба позволяют развивать и наращивать ваш доход. It has the things like the contests and the cruises and the free car that excite people and really generate enrollments in the business. Такие вещи, как возможность получать бонус на автомобиль, бонус на развитие бизнеса, они действительно вдохновляют людей. But most importantly, it has things like the team volume commission and the leverage matching bonus that really reward you for developing volume and building in depth. Еще хотелось бы повторить о том, что такие бонусы, как групповой и кумулятивный, они наращивают объем внутри вашей команды и увеличивают доходы. And most importantly, deliver the possibility to create long-term, permanent, residual income. А все это ведет к созданию остаточного большого дохода. There's a lot of people in this area of the world who could really appreciate that right now. В данном регионе действительно есть много людей, которые могут создавать себе этот остаточный доход. And here's one of the things I wrote in my new book. И вот что я написал в своей новой книге. I talked about this area of the world and my experience of working here. Я написал о своем опыте работы в вашем регионе и о том, как он развивается. And one of the things I suggest in the book is that there's a new world order coming. И что я написала в своей книге, это то, что будет создаваться новый мировой порядок в вашем регионе. I think people in the West have had prosperity for so long, they take it for granted. Люди на Западе имеют достаточно большое богатство, потому что они очень долго к этому шли. People in the West have so many luxuries, they just take them for granted. У западных людей также доходы, большое количество доходов поступало из пожертвований, дарственных, из наследства. Спасибо. We have people in America who would be very poor by our standards. Многие люди в Америке очень бедны по общенациональным стандартам. But even those people we would say are poor, they have cell phones, they have computers, they have television sets. Но даже несмотря на то, что мы их называем бедными, у них есть и телефоны, и компьютеры, и телевизоры. So by third world standards, these people are very prosperous, very wealthy by many other people's standards. Для стандартов стран третьего мира эти люди являются действительно богатыми. So if you take a business like we have, there's a lot of people in the United States and Canada and England, they just kind of take it for granted.
Многим людям в Америке, Канаде, Англии просто не нужно заниматься бизнесом, потому что они получат деньги из наследства. People in this part of the world, they don't take it for granted. Люди в этом регионе мира не ждут подобного. I've been coming to Ukraine and Russia for more than 15 years now. Я уже приезжаю в Украину и Россию на протяжении более 15 лет. I introduced network marketing in Slovenia, Croatia, Bulgaria, and Macedonia. Я представлял сетевой маркетинг, рассказывал о том, что такое сетевой маркетинг в Хорватии, Словении, Македонии и Болгарии. I've been working now for these last 5-6 years in Latvia, Lithuania, Bulgaria. Я работал на протяжении 5-6 лет и также открыл Литву и Болгарию. And I'm simply amazed at the passion and perseverance and determination that people in this part of the world have towards success. И я действительно поражен тем, насколько люди в этих странах готовы к изменениям, готовы действовать и готовы получать доход. I do events and there's people who travel 40 hours by train to get there. Я знаю людей, которые добирались 40 часов на поезде, чтобы попасть туда. There's people who sleep in their car. They drive for 4 days to come to an event. Я знаю людей также, которые 4 суток добирались на машине, спали в машине просто для того, чтобы приехать и послушать. I remember doing an event in Kiev maybe 10-12 years ago. Я помню также такой же случай в Киеве лет 10-12 назад. We had like 5,000 people in a auditorium in the middle of summer with no air conditioning. В аудитории было собрано более 500 человек и не было даже кондиционера. There was like 6 or 8 people who got taken out of there in an ambulance because they had heat stroke. И был даже случай, что 5 или 6 человек забрали на скорой, потому что люди просто не выдержали. It was probably in that building 110 degrees Fahrenheit, which is, I don't know, 40 or 50 Celsius. Температура в здании в то время была где-то около 28 градусов, было очень жарко. Me and my interpreter on stage, and I mean, the sweat was just pouring down our faces, and we each had a fan blowing on us. Мы с моим переводчиком пот просто стекал по нам, это было нереально находиться в этом помещении. But the only people who left from the audience were the ones who went out in an ambulance. Но люди, которые покинули аудиторию, это только те, которых увезли на скорой. I just did an event in Sofia, Bulgaria a couple of months ago. About 2,000 people there. Где-то месяца 2 назад также была собрана аудитория, где-то около 2000 человек. They paid a huge amount of money by their living standard to come and hear a program about prosperity. Они заплатили большие деньги для того, чтобы прийти и послушать о том, как достигать богатства. So I know the determination and the resolve of people in this part of the world. И я знаю, что эти люди действительно достигнут тех изменений, к которым они стремятся. And I know the opportunity that Agile offers you guys in this part of the world. И я также знаю о той возможности, которая предоставлена вам в вашем регионе. So you take this product line, which is so perfect for the time right now. Запомните, что вам предоставляется действительно идеальная возможность для процветания. Take this compensation plan, which is so elegantly designed to produce exactly the kind of results we're looking for. Возьмите ваш компенсационный план и поймите, что он действительно идеален для создания богатства и остаточного дохода. Take the strong corporate leadership we have that supports you guys here. Поймите, что у вас есть очень сильная лидерская поддержка.
Take this strong field leadership which we have seen developing here. Поймите, что также эта лидерская поддержка будет развиваться, будет увеличиваться количество лидеров в вашем регионе. You take the financial backing of having Ash Capital behind Agile and financing everything we need to become a strong company. Вы будете получать доходы, которые будут помогать не только вам, но и компании Agile становиться все сильнее. And then you bring it all forward to the timing of right now. И перенесите все эти мысли на сегодняшний момент. Let me tell you some of the things I say in this new book. Позвольте мне рассказать еще пару вещей, которые я написал в своей новой книге. Which will be published here probably in the next couple of weeks in Russian. Возможно, она уже будет переведена на русский язык через пару недель. One of the things I say is that millions of jobs are going to be one of the things I'm saying is that millions of jobs are going to be eliminated by technology. Миллионы работ, профессий будут заменены современными технологиями. Millions more jobs are going to need to be completely retrained to keep them because of changes in technology. А еще миллионы профессий будут нуждаться в изменениях, потому что будет меняться вообще весь технологический процесс. Millions of jobs will be eliminated when the euro collapses and governments default on their obligations and it causes recessions in many countries around the world. Также будет все меняться с тем, как будут возникать мировые кризисы в парламентах, на фондовых биржах. So in the book, I predict we are about to enter a very special time. В своей книге я пишу о том, что мы шагаем к новому времени. In 2013, 2014, 2015. 2013, 2014, 2015 годы. I predict that we are about to enter the golden era of network marketing. Эти годы будут золотой эрой сетевого маркетинга. We're entering a time where there will be millions of new people joining network marketing, direct selling, home-based businesses on a monthly basis. Будут появляться новые люди, тысячи новых людей, которые будут очень быстро вникать в нашу работу. We like to talk about that exponential growth curve that companies go through. I think the whole profession is going to go into that exponential growth curve. Я считаю, что вся наша с вами профессия будет находиться в экспоненциальном росте в ближайшие несколько лет. Millions of people, millions and millions of people are going to be joining our business in the next 2, 3, 4 years. Миллионы людей будут присоединяться к нашему бизнесу в следующие несколько лет. It's going to help all the companies in the profession. Это будет происходить во всех регионах в нашей компании. But some companies will do better than others. Но одни компании будут действовать лучше, чем другие. The new companies, the innovative companies. Новые компании, инновационные компании. The companies like Agile. Такие компании, как Agile. So take this time this weekend and learn everything you can. Поэтому наслаждайтесь временем, проведенным здесь, и возьмите все, что вы можете от этого мероприятия. Потому что у нас будет с вами неимоверно хорошее будущее в следующие несколько лет. Thank you for being here today, and I look forward to sharing that future with you. Спасибо, что вы здесь, и я с нетерпением жду, чтобы я смог поделиться этим будущим, разделить это будущее, прекрасное будущее с вами. Спасибо.